Wakadiko mwanangu? Ndiripo hangu mama, makadieni? Aiwa ndiripo. Wakadiko chimandara? Aiwa ndiripo hangu baba, makadi zvenyu? Aiwa tinofara, riri kubasa. Ndingakubatsirei? Oh, mwanangu, inda ndiri kutsvagawo kanzvimbo yemwana wechikoro. Zvino ndadirektwa panapa. Zvikanzi ndiwo chikoro chinodzidziswa vana zvokuti ende vana vacho vanopasa. Saka ini ndiri kuda kubvunzwa kwauri mwanangu, kuti munoitawo here nyukuram class iri kuitwa nevanhu mazuva anei, kana muchiita pane iyi kuitwa iyi inonzi firemu. Saka ndiri kuda kubvunzwa kuti producer wacho wefiremu ndianiko? Ndainena handidi zvekuzonetsana nemwana kumba kwako kundibvunza homework ndichiti handizive. Producer wefiremu ndianiko? Mama inzwaika. Mubvunzo wamandibvunza ukawo inini hangu handikwanisi kukupindurai, asi ndokwanisa kukudirectai kuna headmaster iri muoffice makewo, mopinda imomo munomubvunza, ndiye anogona kukutsanangurirai. Inini panapa basa rangu ndingori clerk, ndikungotambira mari dzeschool fees chete. Nhembe yaningi neshore kaleyo mureke wacho usingazivi kana information ufunge zvakamwanangu kwatabva kutasiri totoziya pano tatiita zvekuti kuvhevhetecha kusvika tasvika pano zvino mai vokubvunza wotadza kupindura kazviri kuudzwa namai tikwanise kuti tiende dekunorima tine zvakawanda zvekuita vazvinzwa musoro pangu. Nai baba, zvamunenge makutondituka naivi, asi ndakukanganisirai. Kunga ndakuudzai zvakanaka wani kuti muna neinformation yese ndiheadmaster vari muoffice mapo. Ndatadzei? Iwe tuka mhani, iwe tuka, unozvizwa? Watotitadzira isusu pakutadza kutitsanangurira zvatiri kukubvunza pana. Wakutijorekta kuti endai kuna headmaster. Iwe basa yako kunyanyeta wakagara ipapo nderekuti kudii? Kuti ndiri mureki chechi handaga ndoziva peo kupiwa iwe ndekukodwa kuti ugare napa. Ndizvo? Mimi ndemakuda kutondidzidzisa basa rangu. Ndakudza kuti basa rangu harisi iroro. Apa makundigomora kuti mukundironera chii? Sare muchitaura mega nababa venyu baba vamauya navo panapa. Inini ndakunyarara, handitaure nemi futi. Izvozvo manje zvokuda kuzototidzinga manje mbenenge mambemudzido ndichakure nenchanzo ndaita zvebhokiseni anona handidi zvokuti ndikuredza kuti ndakamira sei. Inini hangu shewe kukutaurira ichokwadika. Isu togona kutoswera zuva rese tiri pano tichingotaura nemunhu asina chinhu chinobatika chaanotudza. Ari kutonyatsotaridzinga kuti musoro wake wakazara mvura, musoro wemu paribera chunhu. Indiri kutoona hangu kuti zviri nani kuti tiende izvo kwati director kwaheadmaster tinozvinzwira naheadmaster atinyatsotitsanangurira kuti what happened, what for, where forward. Moziva pane kuti tiswere chinetsana nemunhu, hapana nezvemunhu apa. Da kuti ningirina usapotwa kutambisira vanhu nguva iyo. Ndinova mnyengowedzera ndirova kuti. Makadiko mwanangu? Tinofara makadini? Tiri nani zvangu. Tinofara hedu. Mwanangu, isusu tatiri kutsvagirawo kamwana wedu nzvimbo yechikoro. Ndobva tadhiretwa pano, takapiwa flyer. Saka tichidhiretwa kusvika tasvika. Saka manje paflyer penyapa pane zvakanyorwa zvokuti isusu hatichazivi kuti kwakuchemberera, hatichanzwisise manje kuti zvinorevei. Saka tati titange tabvunza. Paflyer penyapa makanyorwa kuti it's best of rest. Saka ndandoda kunzwisisa kuti zvinenge zvichireveiko mwana. Okay, best of the rest is just a statement that I got diagonize. But where did we take it? I'm here to clarify. Here in Ideal District, tinema colleges akawandisa kuti anokwanisa kumadoma nemazita. But on top of them, ndopa tinowanikwa isu. Ndingangoti in short, isu tiri bareti tinowanikwa pamusoro pemusoro. That's why I call best of the rest. Mwanangu ndokubvunza kuti kwaipime semakazviseredza kuti munonzi kuloshere
Christian college. Christian college. Yatelo na mai. Okay. We are a Christian college. Why? Because everything that we do is part of Christians. At first, mwana achipinda vanhu tinofarira kuti mwana azive Bible, azive Mwari. Because Bible wrote at the beginning there was word and the word was with God. Pazvakare Mwari ndiye akasika chikoro. Saka mwana anofanira kuziva Mwari kuti akuzoziva chikoro. That's why it is a Christian college. Vana vasati vadzidza vanotanga vapinda muchechi 2 days per week. Good. Baba bakuto beginning God word good. Christian first, education second. Inini mwanangu ndikuda kubvunza kuti pass rate yenyu yeningi ye-A-level ye-current madhizota akangobva kubuda yange yakamira uye school fees isi tachembera mari dzedu ndedzekubatanidza. Alright. A-level yedu madhizota achangobuda vana vedu vanga vane 92% pass rate. Tine vana only 2 vakatadza kupasa A-level, for which ndo vanga mapioneer students edu kunyorera panapa. There were 28 students, 26 vakapasa nema 13 points, ma 14 points, then tine 6 ma 15 points. Then nyaya fees yedu it's $40 per month. Irregardless kuti form 1, form 2, form 1 up to 6 fees yedu yakafanana. And zvakanakira fees yedu haisi kuzochinja for the next 2 years, 2023 and 2024. Fees yedu will remain $40 per month. Zvakanaka yaka. Mwanangu ndakubvunza kuti fizikola vari kuti physical dress. Alright, physical dress yakanyorwa paflyable 955 Kenan Highfield Harare. Even if you Google pa Google Map Misi Christian College 955 Kenan Highfield Harare. Ukazwa machipisa shopping center watosvika. Ukasvika ipapo ngwavunza vanokunongedzera. It's 5 minutes walk. Semafambira amangoita kusvika pano. Imimi kukutorera chokwadika pasina kuti ndokufarira zvangu kudarika asi imimi munogona kutsanangura zvekuti dofo rakaita sababa havanzwisisawo munotsanangura zvisingaite. Namba dzangu dzinoti 0774 190 811. Ndinodzokoroza 0774 190 811. Munondibata ipapo chero nguva. Inini manje mwana wangu akaoma musoro akafanana nababa wake. Mungopota muchiti kana auya kana dzakutongese dzinodambuka mutombonya matama. Achinodzokera mureni acho. Ndobasa redu.